Live. You're listening to with Men, the podcast. Mambo vipi? Habari zenu ndugu wasikilizaji. Siku hizi ni habari zenyu No, don't do that. Habari zenyu pia ni generation chini yetu. Tunzima mwenzangu wewe. So yeah, this is Men, the podcast, another day, another session. Tunashukuru sana kwa ambao umechukua muda wako kuja kutusikiliza, kwa kushare, kusubscribe. Kama umepata muda wa kumwambia mtu mwingine yote kuhusiana na hii podcast, we appreciate, we thank you. We're getting a lot of messages za watu ambao wanatuambia ni kwa namna gani the conversation ambazo tunakuwa nazo humu ndani either zina speak na either zinaongelea wanachopitia au wana relate na kile ambacho sisi tunakizungumzia. And we always say, man, all we need is just that for us to wake up and go and record another day. It's just mtu akituambia bwana, thank you, that conversation you had imenisaidia kwenye 1 2 3. It's, conversation had is a lifesaver. And on Men, the podcast, we are all about having conversations, Lakini tulikuwa tumezungumzia wanaume zaidi. Ni why? Kwa sababu back in the days kachi ilikuwa wanaume waongea, lakini now tunaona kidogo watu wanaanza kufunguka. By the way, Nadia, I'm seeing a lot of conferences now za wanaume. Yes, I'm seeing a lot of those. I'm seeing a lot of events, and for me it's a testimony as to why this was so important. It's a testimony as to why it was so important for us to create this space, because maybe directly or indirectly, or maybe hatuhusiki kabisa, lakini one way or the other tumechangia that part now ya wanaume kuanza kutoka na kuanza kuwa na conversation kuhusiana na vitu ambavyo wanavipitia. So for that I'm always grateful, and for that I'm always thankful, and we hope kwamba hizo conversations zitaendelea zaidi na zaidi. More spaces will be created, more men wataanza kuwa na mazungumzo zaidi, kwa sababu at the end of the day tunataka kucreate jamii ambayo ina wanaume bora zaidi, wanaume ambao wanawajibika, lakini most importantly na wanaume ambao wanajitambua na vile wako in a very good mental state. Then they can be better fathers, better partners, wafanya kazi wazuri, viongozi wazuri, and all those other things. So whoever you are ambaye either unashiriki au one way or the other una facilitate au unaenda au una share mazungumzo yote kuhusiana na mental health kwa wanaume, kudos to you. We see you and we appreciate you. So yeah, Nadia Ahmed, our own resident psychologist, unapata at Mind Matters TZ, Mind Matters on Instagram. There's a link kwenye bio yake, moja kwa moja itakupeleka kwenye website. You can book sessions, unaweza kuzungumza naye na vile unaweza kupata means kuweza kuwasiliana naye kwa undani zaidi. How are you? I'm good. You've been good? Good. I want to say something, lakini I feel like I might regret it. Kwa ngoja ninyamaze. Yeah. I want to talk about za ulipotoka na ulipokuwa. All Gucci. But then umerudi bado unaonekana umechoka. That's the thing though. That wasn't supposed to be the purpose, no? Always just today. I don't know binadamu aridhiki. Tokazi. That is that. Yeah, that is that. Yeah. It's usually when you get back ndio unajikuta haya kusubiri na haya na kusubiri na haya na kusubiri, afu unajikuta in a state ya umeyakuta kama ulivyoyaacha. Na mengine yakaongezeka au uliyaweka mwenyewe pale ulikukajisahau. Yeah. So now it's sorting it out. Yeah. But welcome back. It's always nice to have you in this part of the world. So welcome back. Watu wasikiza utajua udada akaaji bongo. Wakati ni Michael. Ni Michael ndo mambo yake. Are we calling each other out of this episode? It's not good for my mental health. It's not good. At Men the Podcast on Twitter, at Men the Podcast on Instagram, at Men the Podcast on Facebook. Remember, tunapatikana Spotify, Apple Podcasts, Audiomack, Google Podcasts, Boomplay, Good Post, Podbean, and all other platforms ambazo natumia kuweza kusikiliza podcast, ili kuweza kuwasaidia wengine kupata neno zuri la tunalozungumza humu ndani. Kumbuka kusubscribe, kushare, lakini vile give us a rating, give us a review, and we welcome feedback please. Kwa hiyo kama una feedback ambayo unataka kutupa, tuta appreciate sana na tutakuwa grateful for that. My man. Yep. Mambo vipi? Safi, mambo vipi? Fresh kabisa, uko poa? I'm good. I'm grateful. You alright? Yes, I haven't seen you in what, a month or so? The last time we've been in touch. Tumeonana kwenye harusi. Nimesema kabisa. That's the last time we saw each other, yes, right? Yes. Yeah, it was. Like, you've been in touch. We've been in touch. Me and you are always in touch. We're always in touch. So, if you know me at all, then definitely chances are either you know this guy or you know of this guy. His name is Philip Changala. So Philip is my cousin. Kabisa. Yani kwa Kiswahili tunasema, yani cousin naona ni Uingereza. Kwa Kiswahili ni kwamba ni mdogo wangu. How does cousin translate to mdogo wangu? Kama mtoto baba mdogo na baba mkubwa. Kwa Kiswahili si kaka na dada bwana. In this case kaka na kaka. Yeye ni ndugu yangu kabisa. Mdogo wangu wewe mdogo ushinda. Sawa. Hauje Kiswahili unamwona? Hapa
Niambia mimi ndio sijui Kiswahili. You're about to turn into a very you're about to turn to a very hateful person now. Ukianza kuzungumzia Kiswahili chako. Haukuaga hivyo huko nyuma. So Philip is my friend, Philip is my cousin, Philip is family. Tumekuwa wote, tumesoma wote level, same class, tumesoma wote universities na vitu kama hivyo. Now we are both adults, we have families. You know, he's got his wife and kids. I got my wife and kids. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu, kila kitu kipo salama. So, but he's one of those, he's my people, man. He's my people. Kabisa. If that is the correct word. Kwa watakao mtakao kisema Kiingereza changu kusema he's my people, mjeni mwongea slang, vitu kama hivyo. But the reason we're having this convo with Philip today ni kwamba tunataka kuzungumzia kitu ambacho nadhani ni kitu ambacho watu wengi sana wamepitia. Wanaume wengi sana wamepitia. Na nataka kwanza to give a little bit of a background kwa kusema kwamba mara nyingi kwenye familia zetu za Kiafrika ambao sisi tunaishi, inawezekana na za nje ya Afrika pia iko hivyo, lakini tukizungumzia zile ambazo tunaweza Kiafrika za Kitanzania, mara nyingi imewekwa kwamba mwanaume ndio mtafutaji, mara nyingi zaidi. Ingaje sasa hivi context inabadilika kwa sababu wapo watu wa mama ambao wanatafuta kweli na wanaleta nyumbani. Lakini mama kutafuta kuleta nyumbani it's a great thing, lakini haiondoi dhima nzima ya kwamba baba lazima uamke uende ukatafute. Na ndio mara nyingi tunapoenda kutafuta tusipopata, matatizo yanakuwa makubwa sana kwa wanaume. Yaani jamii itamshangaa zaidi mwanaume ambaye anaenda kutafuta asipate kuliko mwanamke ambaye anaenda kutafuta asipate. Kwa sababu naturally as a man you're supposed to go out there, fend for yourself, but then fend for your own as well. Yeah. You know, that has been the case since then. Na kama tunakumbuka few years back kuna tamko kubwa lilitokea kwamba serikali made a shift to Dodoma. Yeah. When that happened, watu wengi ambao walikuwa ajiliwa serikali ni kwamba really kulikuwa hakuna option. I mean kulikuwa kuna option kuacha kazi. Lakini kama unataka kuangalia familia yako ni kitu ambacho kwa watu wengi walikuwa kwenye dilemma kwa sababu moja, they did not see that coming, and then now inakuwa mama has a successful career here au ana kazi ambayo inachangia kipato hapa na baba una kazi inachangia kipato hapa. So unasemaje, je, mama aache kazi anifuate au mimi niache kazi nibaki au inabidi mimi niende, au tuone namna gani ambavyo tunaweza tukafanya ile swali fanikiwe. Kwa walio wengi that was the case. Wapo ambao bahati nzuri baba na mama wote wako serikalini kwa wamefanikiwa kuhamisha wote, maisha yameendelea, lakini hivi wapo wengi sana ambao wako katika huyu yuko sekta binafsi, huyu mfanyakazi wa serikali. Kwa kutokana na hilo ikabidi huyu aende kutimiza majukumu yake, huyu abaki huku. Now not to say kwamba hakuna wanawake walioama kaacha wanaume hapa, lakini content tunazungumzia hapa, kumbuka sisi ni men the podcast, kwa we are kind of biased. Sisi tunamzungumzia zaidi mwanaume. So tunataka kuja kudiscuss ile swala kwamba when that happened, how has that been for a lot of men. Na tumezungumzia Dodoma kama mfano, lakini in this case tunazungumzia tu swala kwamba when you have to go and live far from your family in terms of una watoto, una mke, how has that been, the stress, the strains na mambo ambayo yametokea kwenye na matokeo ya mambo, kwa sababu you see a lot of cases when you go to Dodoma, you see a lot of cases watu wakilalamika kwamba kuna zipo familia ambazo zimevunjika, zipo familia ambazo they've never been the same kwa sababu wameshindwa kucope na hiyo situation. It's not an easy situation kabisa, especially kama you have a young family like yours, my guy. So this is me coming in now and me and Nadia creating this space ya kuwa na this conversation, ili moja watu wajue jinsi ambavyo sio rahisi, lakini pili kujaribu kuona kwamba what can be done, kujaribu kusolve the situation. Tuzungumzia aache kazi, lakini what can be done ku create safe environment ya hizi familia kuweza kustrive na role ya mwanaume kwenye hilo swala. You know what I mean? Yeah, so thank you for giving us this opportunity ya kuweza kuja kukaa na sisi na kuzungumza about this. Thanks for having me. I think nimezunguka sana kwenye kuelezea, lakini I was trying to hit the point. Nimewasili. So Philip, my first question to you was, wakati wengine walikuwa wanatoka hapa wanaenda Dodoma, for you it was quite the opposite. Yeah, it was. For you, your family is based in Dodoma. Yes. For you had to leave Dodoma city now and then to come back here. Yes. So can you take us through that, any what happened to that na situation ilivyokuwa, and how has that been for you, and how long has it been now? Okay, let me just start by tracing back the scenario. Kwamba mimi nilikuja Dar es Salaam in 2016, afu 2017 ndio watu serikali katoa tamko, nafikiri somewhere in that timeline. However, I came to Dar es Salaam just like the way you introduced, that it was an opportunity, kwamba nimepata chance ya kufanya maisha in Dar es Salaam, lakini by then mwenzangu pia alikuwa Dodoma,
and status ilikuwa we were not yet married, kwa hiyo she had to stay in Dodoma, but we had a kid by then. Alafu mimi nikaendelea Dar es Salaam knowing kwamba si unajua kuna ile naenda kutafuta alafu nitawaleta. Sasa kama watu wanaenda South Africa au Marekani, ngoja mimi niende ikiwa vizuri na nyinyi tutawavuta. So the way that's how it happened. Lakini in due time, as time goes, unajua pia back to me being an African and living in an African society, obviously kuna mazingira kwamba kuna maneno kama sio vizuri kukaa na mtoto wa mtu, bora umuoe. So that is where the delay began, kwa sababu unajua it's one thing to want to be married and it's another thing to be ready for the marriage. That is the reason kwa nini it extend. So that took us quite a long time, and in flash forward along, baada ya kufunga ndoa pia wao waliendelea kuwepo Dodoma wakati mimi niko Dar es Salaam setting up some items, and that took us about 5 years in a time span, 5+ years mpaka kuweza sasa hivi we are together hapa. Kwa hiyo that's the background, the backdrop into this, kwamba I came to Dar es Salaam kama ulivyoanza mwanzo, it was simply in pursuit of life, you know, opportunities zinakuleta huku. She was also doing some other things kule, so we agreed, and us agreeing on that kwamba okay, go ahead and then let's see mazingira yamekaaje, and then tutaenda pamoja. Ikawa one, it was a strong side for us kwamba okay, we agreed, we expected this, we decided on this. Kwa hiyo ikawa kidogo ina mchango wake, lakini unajua baadhi ya vitu in the course of time it wears you, either zile the burden gets bigger au the discomfort inazidi kuwa kubwa to the point ambayo that decision inakuwa nullified in its own ways, kwamba inakuwa it's next to zero, kwa sababu we decided this, probably by then we were young, if I may say, so we didn't put timelines. Kwa hiyo maybe laba in 2 years au in 1 year au by December, lakini tulikubaliana tu kwamba acha niende, okay, mimi nitaendelea kupambana huko na nini. Afu unajua kuna kaladha fulani Mr. anapoleta na mama anapoleta. Sasa unapokuja huku unaenda mbali, alafu kule projections zenu na nini na mishemishe zote hamna namna yet ya mama kuja akaendelea kuzalisha. Kwa hiyo unakuta endelea kuzalisha huko na mimi niendelea kuzalisha huko, to combine ile tunachokipata kinatusaidia pamoja. Kwa that is also one of the ways and one of the reasons ambayo tukajipata tu muda unazidi kwenda na mnazidi kuwa mbali. Kwanza kabisa I'd like to say pole kwa sababu and I don't mean pole na bad way, pole kwa sababu I've never been in that situation, kwa hiyo I cannot even imagine. You know, I cannot even imagine. But my thing for me ambacho nataka kuuliza is you're a father. Yes, I am. 2 kids. Yes. Yeah, 2 kids na mama. How was that? How did you, what did you do in making the relationship work with your kid? And how hard was that for you? Or easy maybe? Niache kuassume kwamba it was hard. How was that for you? When you mention relationship, unajua tunaongelea vitu vingi sana kwa sababu kuna relationship with me and her to start with, and then mimi na watoto, and then mimi na mimi in this scenario ya distance, and then kuna jamii pia. Unajua kuna cousin sisters, kuna mamkubwa, mamdogo, na wenyewe pia wanaona wewe bado upo da, wife amekuja hajaja, sasa wewe inakuaje? Unajua maswali kama so. All this it's in the subject of relationship, but to be specific when it comes to kids, it is I must admit it is toiling, kwa sababu imagine unaenda kazini unaambiwa tu leo bwana ameamka na mafua lakini ameenda shule. We don't know what kind of flu. Unajua wewe uko mbali, kwa hiyo unaweza ukahisi kwamba labda amelazimishwa mtoto kwenda shule, au labda leo bwana anaumwa kichwa amebidi alale. Sasa unaanza kwa it becomes amplified kwangu kwa sababu niko mbali, umeona. So in its own ways najikuta tu how is it, calls either zinaweza kuwa nyingi au concerns inakuwa nyingi, au in many ways unajikuta tu follow up inakuwa almost obsessive kwa sababu you're not there, and in a certain matter it might ruin your day if I may say, kwa sababu mtoto wako labda mkubwa anauma kifua, and then unaambia na mdogo leo bwana ameamka tu mafua and then unaanza what's going on, au maybe something bigger for me siambiwi. Probably unaanza kuangalia who's in town, unaanza kucheki bana fulani, nenda kamcheki kidogo, yuko shule au yuko hospitali au yuko nyumbani, nenda kawacheki. So you become kama subject being a relationship. Now it's just the kids, lakini
the family is also getting involved. Sasa unamwomba bana mdogo wangu wewe nenda kanichekie. Imagine that. Like yeye anaweza kusema mshikaji kazaa mwenyewe alafu anaanza kutusumbua sisi kulea. Na sasa hivyo tuna yule ambaye unaambia mdogo wako nenda kamcheki, probably kama mama alikupa feedback anaanza kusema sasa huamini nilichokwambia. You see? Kabisa, na inakuja sana kwa sababu mwisho wa siku anakuambia kwa hiyo na maana mimi una wasiwasi na malezi yangu na watoto. You see? So that goes now, it is already, it's a drop. Yani imesha color relationship tayari wewe na mwenzako. And then when you come back to yourself, you go like, so why did I do that? Was it a panic? Should I panic? Should I be worried? Should I travel next week? Kwa ajili ya kwenda kuona, will they be still sick? Au by the time naenda, washaponaga, wanaendelea na shughuli zao, baba akaja kututembelea. Pia, umesao, am I in a position to travel? Yes. You see? Kwamba, should I travel? Lakini, are you in a position to travel? Okay. Kwa hiyo tayari kuna issues of finance, kuna kama mfano hivi mtoto umekuja kwa ajili ya utafutaji na nafasi ya kusafiri in terms of ruhusa, na huko unakoenda unaendaje? Umeona? Kwa hiyo in many ways when it comes to relationship, it is a burden that most people won't see it au won't define it au kuilabel kwamba it is 1 2 3, but the distance kiukweli ina ni mzigo mkubwa sana, hasa kwenye issue ya relationship, which now as we are talking is mental health. Now if we may relate properly with many other things, lakini kama the loved ones, mind you, hawa ni watoto, huyu ni mwenza ambaye tayari yani you met in the definition of love, tayari ina mashimo mengi. Obviously hata relationship yako either ni kazini au like I said relationship with yourself inakuwa kidogo unbalanced. Yeah. Nadia, I wanna bring you in here. Na nikiangalia what Philip said kwamba they started with the conversation kwamba opportunity ipo, opportunity for sofa ni mtu mmoja, you're doing your thing here, let me go do my thing over there, and then kwa pamoja tuone namna gani we can contribute kwa ajili ya kuweza hii familia yetu iweze kuprosper na vitu kama hivyo. Lakini pamoja na kwamba they had this conversation, bado anasema kuna muda vitu viliingilia. Do you think and do you honestly believe kwamba, because sometimes I feel like no amount of conversation can actually prepare you for an actual situation when it happens. Before tukianza hapo kuongea, inaweza everything is alright, but when now ishi kishaingia 6 months 7 months a year down the line, watu wanasahau kabisa zile conversation. Do you actually believe kwamba honest conversation mwanzoni zinaweza zikasaidia hizi issue? Zinaweza zikasaidia, but pia yani kinacholazimika hapo kuangalia on top of the conversation kuna mikakati gani or what are we putting in place. Yes. Yeah, ili kwa sababu kama unavyoongea distance, sio tu the physical distance, kwa sababu muda mwingine when you're closer together kuna mambo mnaweza mkayafanya kwa pamoja ambayo yanazidi kuestablish au kujenga mahusiano yenu. Yeah. Sasa mkiwa mbali kuna zile strains ambazo zipo, kama kuna strains za kazi, strains za jamii, all of that ziko pia. So tukiongelea conversation, tukisema tu basi tuongee tu alafu twende tukafanye, yani tunaongelea mpango mkubwa, because it's a bigger picture. We're going to build, tunaenda kuvuna ili tujenge familia yetu. Yes. Right? Lakini that's a bigger goal. Hapa katikati inabidi tuangalie, okay, as tunaenda kuvuna huko, how do we maintain the sanity of our relationship or the quality of our relationship? Yes. Si ndio? Yes. So hiyo pia inabidi iangukie kwenye hiyo planning or conversational process. Yes. Kwamba tunaongelea sio tu the bigger picture, lakini tunaongelea okay, so hii ndio context, tunakubaliana kwamba maisha tunabidi tukachume tujenge. Tujenge familia, tujenge maisha yetu. Lakini let's say tumeenda wewe umechuna huku individually, mimi nimeenda nimechuma huku individually. And then in the middle we grow apart. Ile conversation inakuwa sasa hai apply tena, kwa sababu you've lost the relationship in between. Kabisa, you need to revisit. Yes. So as we're speaking of the bigger picture, watu wengi hapo ndo tuna neglect. Kwa sababu tuna assume because we are together we will always be together, we will always have this type of relationship. Lakini kwa sababu sasa hivi tuko pamoja, tunafanya vitu pamoja, tuko yani muda mwingi, hata kama hatuongelee kila saa tufanye hivi na hivi for relationship, kuna vitu ambavyo mnavifanya vinawa connect. Yeah, kabisa. So wengine tunachukua for granted kwamba hata hivyo ni kuna vitu vidogo, ni hata ile kumfungulia mwenzio mlango au kumwambia leo vipi umekula au kunywa maji hapa inajenga relationship. Kabisa. Sasa ukiongeza ile distance, vile vitu vidogo ambavyo vinajenga mahusiano havipo. So
what are we doing to compensate that in this moment that tunaenda wewe uko pembe hii ya nchi, mimi niko pembe ya huku, hivi vitu vidogo vidogo, kwa sababu sasa hivi proximity haipo, we need to be deliberate about them. Tunafanyaje hivi vitu ili kuendeleza haya mahusiano in this setting, in this context that we've created for ourselves. Kabisa. Ndio muda mwingine it's maisha yanapokupeleka, lakini tukiangalia mwisho wa siku ni context ambazo kama tumeziongelea, maana tumekubaliana, tumezicreate wenyewe kwamba okay, huku kuna opportunity, wacha tuende explore. So you talk about being intentional zaidi. Yes. Now not to neglect vile vitu vidogo. Or not to take for granted. Unajua kama I don't know in which episode we were talking about relationships, lakini when you think about the dating, mnaweza kufukuzana pale. Kuna vitu mnafanya. Kufukuziana, sio kufukuzana. Bwana wewe. Kufukuzana ni kwamba ondoka, kufukuziana ni kwamba usini kumleta karibu. Naona unaifuta. Mkianza kufukuziana, Michael, right? Kuna vitu mnafanya, right? Huyu anafanya vitu ili kumattract mwenzake na mwenzake anafanya kumattract, na kujenga yale mahusiano. And then we get to a point we have one another, tuna relax. Yeah. Sawa. Inachosaidia huo muda wa kurelax ni hivi vitu vidogo vidogo ambavyo we are not consciously aware of. Yeah. Sasa ile ukileta sasa hii context ya distance, vile vidogo hatufukuziani tena kwa sababu tushapatana. Na vile vitu vidogo vidogo ambavyo unconsciously tunavifanya hatuna kwa sababu ya distance. Yes. Obviously italeta strain in the quality of your relationship. Kabisa. I would just to add into that kwamba what Nadia is saying is very true. Lakini sasa kwa context yetu sasa, like you said, we need to be deliberate. Yes. So being deliberate involves planning. We didn't plan. Sindio? Yeah. So we just head on. You had a vision. Kwamba itakavyokuwa na hiyo huko mbele tukutana ukuta, just move forward. So I think that was an issue, but also now, like I said, flash forward, vile vitu ambavyo probably unajua hata when these things are happening, the way you define a relationship is different by the time mkiwa pamoja. It's one, mimi nimeenda kutafuta, nitaleta nyumbani, and then nitaendelea kutafuta. Wakati pia mama anasema okay, mimi nitatunza, nitakuza ulichokileta. You know, eventually becomes the functionality is more of what can I say? If I may use the word economical in this perspective, zaidi kuliko building the family ambayo mlikuwa mmefocus nayo. Kumbuka kinachokutoa ni opportunity. Yeah. Kwa hiyo you'll be much more focused on okay, whatever every penny I get, I'd send home. What about me being a father? That's when it becomes an issue. And hata kama ukipata chance ya kwenda kuwaona, Nadia spoke about partners, lakini kuna watoto. Yeah. Watoto unajikuta, allow me to use the word overcompensating. Okay? Kwa sababu watoto hawaja kuona baba. You're only there for a weekend, maybe once or twice a month. Au labda kama kazi imekupeleka kule, ambao sio very often. Watoto wanakuona baba kama mgeni. You know the funny thing is, wanajoga baba is an early riser. Jumamosi mzee amemka zao, wanamka mapema. Fresh. So nataka kumimpress baba, tutupeleka maybe ice cream au kuogelea. Kwa sababu overcompensation involves hizo kuspoil watoto pia, same part of it. Lakini pia wanamka vizuri, wameamka mapema, baba anapenda ratiba fulani, kwa they comply to that. By the time you're gone, they go back to the little rascals waliokuaga siku zote, wanakimbizana na mama. So that's part of small things ambavyo you wish you would have done with the kids when they were themselves. You cannot do that. I want to ask you kwamba katika vitu ambavyo wanaume tuko, I don't want to say obsessed kwa sababu it's not the right word, but I think we are obsessed. Ni swala zima la kuestablish authority nyumbani. Yeah. Now kuestablish authority sio kwa maana kuwa mkali, mimi ni baba ni no, but just to know kwamba there's a male presence in the house. Yani kitu ambacho wanaume we are obsessed with. Wapo ambao wamekuwa smart about it na wanajua njia ya kuifanya hicho kitu without shouting, without kufanya chochote, but you just know who's the man of the house. Wapo ambao wameona they don't know how to do it, so you kusema mimi ndio baba, mimi ndio mwanaume, unajua mimi nani. Lakini all in all ni katika namna ya kuestablish authority ndani ya nyumba, kwa sababu the buck has to stop somewhere.
ndani ya nyumba. Inaweza ikawa kwa baba, inaweza ikawa whichever way, inaweza ikawa kwa baba, inaweza ikawa kwa mama, but the back has to stop somewhere. Na wanaume wengi tunapenda kusema kwamba mimi ndio niwe sauti ya mwisho, mimi ndio niwe reason ya mwisho, na ndio maana unasemaga ule msemo kwamba mtoto kumwambia nitakusemea kwa baba, mara nyingi sana wago wanaogopa. Inawezekana baba akawa friendly funny, lakini siku baba akikasirika nyumbani unajua leo kweli mzee kananili. Now tusichukulie tu mfano kuwa mkali na kupaza sauti, but you also, because I'm trying to see, maybe I'm trying to use you as, I think she knows what I'm about to say, as in I don't want to use you as a prototype, let me put it that way. But do you think kwamba kwa wanaume ambao wapo kwenye situation yako they also struggle, na kama wanaona there's a need ya kuestablish authority, but kuna wengine maybe they don't see the need for that, you know, lakini kama yupo ambaye anaona kuestablish authority ndio kitu ambacho kinamfanya awe complete na kinamfanya wanaume wake ukamiliki, do you think wengi sana wana struggle na hicho kitu? Just to start with, labda pia kuongeza ni kwamba yes, there is that. Halafu consciously wondering, hawa watoto, what kind of a father am I to them, and what kind of a man or a lady baadaye atakuwa kama mimi niko mbali. I'll start with what you said, establishing a father figure. Nafikiri pia kuna vitu vingine labda Nadia pia also chip in. Naturally tu mtu kwamba a father figure, unajua sijui ni hormone, sijui ni spirit, mimi sielewi, lakini utakutana tu kuna wakati mwingine tu hata kama sio mtoto wako akiingia papa kukutana, unaona na behave kama okay, huyu ni a male adult, si ndio there is that. Lakini pia mimi kama mimi as a family man, and fortunately I have sons, obviously I would want to have them a father figure, to have them see a father figure, isn't it? How do you become a good father figure or an exemplary father figure when you're not there? A mom could be one, lakini mama ni mama, so unajua hawezi kuwa mama na baba at the same time. Though naona kabisa kuna deliberate effort ambazo tunafanya kwa ajili ya kufili na kuweza kuwafundisha watoto zile characters. Back to the scenario, kwamba is there a need for a man to establish kwamba I am a father in this house and I am the last say? It's the virtue thing. It's something virtuous ambao naturally iko, lakini pia kuna umuhimu sasa inabidi kuwepo, kwa sababu mimi na background tofauti na mwenzangu na background tofauti. Yeye amekaa nao muda mrefu, mimi sipo. Kuna certain standards, trust me Mike. Kuna wakati mwingine labda mimi naweza nikanunua nguo, mashati, suruali ni nice attires, alafu nikapeleka wakakutumia picha, au sio? Si amependeza, lakini those things are oversized. Umeona? Those are my standards. Kwamba no, this is oversized. Au no, the mix up was wrong. Lakini wenyewe watu wanaona wako sawa. My point is seeing things from my perspective being implemented properly. It's one thing that makes you the man of the house or the lady of the house. Kwa sababu same thing, kwa sababu tukiflip apart from it being a man of the house, akina mama pia kuna namna watataka meza ipangwe, si ndio Akina mama pia watataka labda chakula kipikwa kwa namna fulani. That's how they establish, probably Nadia would also help. That's how they establish pia standards za kina mama za kwenye nyumba Sasa na mimi na establish vipi standards zangu? I'm distant. Kwa hiyo nitaona picha. Nikifika, like I said, I overcompensate. Watoto wanaweza kama misbehave, cheni hizo bwana, cheni hizo bwana. Wakati uko aliko nyumbani amesha develop njia yake kwa exactly. Wow. Kwa unajua mshow akifika bata. Umeona? Yani we are spoiled, we are having fun, it's all good. Baba mtu poa sana. Mama ndio noma. Yes. Sasa that also spoils the relationship between baba na mama. Kwa sababu baadaye mama ataanza kusema I was expecting you scold these kids. Kwamba bana utawanyosha kwenye hiki, too much TV, too much nini. I was expecting kwamba utasimama nao, lakini you being a father hujafanya hivyo. Sasa nani afanye? Mimi waendelee kuniona mbaya? You see? So there's this kind of discussion behind closed doors ambazo mwisho siku okay, it might be happening to any other family, lakini when it comes to long distance pia it happens more often, kwa sababu kuna expectations, mind you, kwamba fine baba anakuja kwa mama. Kuna wakati mwingine utakutana tukani kama utafikiri kwa kuna kalisti hivi kichwani, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi. So what do you mean? Unajua kuna wakati mwingine unakuta okay, so what did you do with this? Nifanye hivi na hivi. No, fantastic. Umgombezi. Aish, this thing happened 3 weeks ago.
So why should I be calling them now instead? Other than that, nitakuwa naongea nao tu, you see. So establishing being a man of the house, it becomes a little bit tricky kwa sababu one, you find yourself naturally to overcompensating. Ukifika baba good time, unameka pesa mezani, yani hivyo, umeleta viatu nini, chocolate, ukitoka ukirudi unaishu, ukitaka kwenda hata dukani uko nao kama mkia, you know that thing, yeah? Wakati huo sasa ulitakiwa labda behave in a certain manner ambao wataweza kukuheshimu. I think what you just said is the toughest thing ambao watu wengi sana wanapitia, feel. And I know, kwa sababu I've spoken to watu ambao wamekwambia na namna gani pia issues za watoto zilizoanzia sebleni zimeisha kuleta ugomvi mkubwa mda chumbani sana wakishaingia wawili. And based on that, mama ana expectations fulani kwako, uko mbali, ukija hapa hivi na hivi na hivi, lakini wewe umetoka huko, all you want to do is spend time with your kids. Kwa hiyo huoni mabaya anafanya, au kama unaona vitu ambavyo vinavumilika. And it's Nadia, how do you navigate that? I mean, Nadia ipo hapo kwa jambo swali magumu jamani. It's a tricky scenario. Kwa sababu hata ulivyosema, hata mkiwa living physically together, parenting in that uniform parenting pia is already challenging. It is. Kwa sababu nyumba nyingi, household nyingi, utakuta kuna good cup, bad cup. Najua huu ni kosa kwa mama na napata kwa baba, ni kosa kwa baba napata kwa mama. Yani that's something that a lot of the households ipo. So hata hapo establishing that unified front ni changamoto. Even living 24/7 together. Pamoja, yes. Lakini the thing with now that distance, nadhani a positive angle we can look at it from, ni inabadilisha your perspective. Kwa sababu now, where we always talk about being grateful, living in the moment. Yeah, kwa sababu maisha yako hapa, sio jana. Right? And already kama binadamu, we are hardwired kuangalia, search for the negatives. But that distance inakupa this sense of I'm only here for a set period of time. Yeah. So the agenda is to maximize on that time and build during that time. Yeah. Sasa disciplining and kugombeza na nini, those are negative energies unaona. Exactly. Itaharibu yani. Yeah. In that time automatically mwenyewe inakuja you want to maximize positive memories. Unataka tayari unaona okay, baba wananiona weekend tu. Weekend au mara 4 mara 3 kwa mwezi during the weekend. Already hapo there's sense of I'm missing out on building a relationship. Kabisa. Sasa ukafika and you build on adabu, kunyoshana, punishment, pia huenda ikastrain relationship na watoto. Kabisa. Kwa sababu kumbuka watoto hawaonagi zile benefits za sijui discipline na nini. They just see how you making me feel now in this moment. Yes. Yeah. Lakini one way to make sure yani kwamba haileti strain sasa kwenye relationship yenu, kwa sababu mmoja asionekane yeye ndio kila siku disciplinary, inakuwa ni collaborative. Hata kama long distance kuna kitu kimefanya, jambo limetokea. Pale inapotokea ndio uzuri wa simu siku hizi, mitandao, yani we can constantly pale in the moment mnaihandle. Hata kama kuna ile physical distance, ile simu inasaidia ku bridge that gap. Kabisa. Instead of wewe kitu kimetokea wiki 2 zilizopita, unakuja wiki hii unaanza kurehash, mtoto mwenyewe kwanza kashasahau hata hiyo story. Hata ukimdiscipline pale hata haisaidii kubadilisha kitu. So hata unamwonea tu haibadilishi. Kwa sababu tukio lishatokea. Kama consequence hazijatokea kule, tabia imeshakuwa reinforced kwamba okay, kama nilimfokea mtu nothing happened, then kufokea is fine. Unakuja kunifokea wiki 2 zilizopita, kwanza sikuelewa unanifokea nini. And that's how a child's mind works. So one way to bridge that is hivyo. Kuangalia okay, when these things happen, basi this discipline tunaifanya kwa pamoja, hata kama ni kwa mtandao. Lakini it's an added layer. I'll tell you this. It's an added layer. Hata kama ni kwa simu, unajua it's nothing compared to something physical. Unajua ukiwa unaongea naye kwa simu, kwanza mara chache sana unaweza toka gombeza. Mind you miss this kid. Ajakuletea stories zake zote. Uwezi tu wewe ni unamwaga maji ni hapana. Unasema jambo, mambo, tayari usha neutralize. Unajua mama, what is this? Unajua kwa in many ways utaanza sasa unaanza kushindwa hata kuanza kwa juu.
other than that tutaambia tu sasa, sikiliza, mama akikwambia umsikilize mwanangu, kwa hiyo inabidi unafanya vitu vizuri, yani inabidi sasa unaanza kumbembeleza. But sometimes it needs that strict kind of an approach. Yes, you need to be firm. But it's really hard to be firm when that happens, unless it happens when you're talking to them, and then maybe labda kikatokea kitu of a certain nature ukaambiwa mda huo. Look at it this way. Kwa mfano mimi I live with my kids, right? Ishi kitokea asubuhi, ikuja kuniambia mimi jioni, unless hiyo issue ni kubwa mno that it needed me, ambayo inahitaji mimi kuaddress na kuwa from now, then hiyo jioni ndio naweza nikaaddress, sababu they are 6 and 3, so you assume by now wanakumbuka walichofanya asubuhi. You know, lakini kama issue ambayo imetokea ni trivial, I mean issue ambayo unaona sio kubwa, ikitokea asubuhi, tukishafika jioni nikiambia mwenyewe nasema hii kweli inanihitaji mimi, ni do I need to raise my voice kwa ajili ya kama hiyo. Sasa now imagine uko na Dodoma, umeshapambana na mabosi wako toka asubuhi na nini, unarudi nyumbani huko mwenyewe ndio unapigiwa simu mbishi. Na kwanza discipline sio kufokeana. You know, na kwa sababu watoto yani they learn best from conversation. Okay. Unaongea unaona kama hawakuelewi, lakini that's how they learn. Was like tell that to African parents. African parents now we are needing to adjust. Kwa sababu ukiangalia mtoto kafanya, let's say amekula, ameacha vyombo vyake. Mzazi unamdiscipline vipi? Give us an example, man. Na for me, I mean naambia jana come pick your things. Nenda. And then na naambia hiyo ni routine. Kwamba you do it, na kama actually usipofanya hivyo then utaisha kuwa unatoa za kila watu. Okay. So you have to remember, chukua ya kwako, peleka inapotakiwa kwenda. Usipotoa hiyo utatoa za kila mtu. Na vile sasa uzuri ni kwamba yeye kuna mdogo wake wanashindana. Kwa sasa hivi kwa tiwa kwamba hawezi kufanya kazi, kwa nini huyu afanye? So for me na sababu nishaje nikamwambia nao, kama unataka tuendelee vizuri, ili mdogo wako tayari lazima utoe yako. Usipotoa yako utatoa na ya huyu. Okay. So that is fear based. Si ndio? Na anaweza akafanya ili kuavoid hizo negative consequence. Lakini as tabia unavyomjengea, sasa akishafika miaka ambayo amna mtu anaweza akaniwajibisha hivyo. Sasa unajua ni tactic tunaenda na umri ndani. Technique inabadilika na umri. Michael, why are we doing this podcast? Kwa sababu wazazi wetu waliweka templates za ajabu hapo. Wazazi wetu walikuwa wanatandika na ndio standiki. You can understand. Nime progress. Au unasemwa kila ukipita. Sasa hapo pia unajua watoto wengi wana benefit ukiongea naye unamuelezea kwa nini afanye, kwa nini atoe vyombo. Unakuta mtoto mwingine anakwambia kuna dada. Dada anakuja. Dada unalipa kwa nini dada? Sasa mimi hiyo level siwezi kuruhusu level ya conversation ifikie. Sasa unakuta mtoto mwingine kashaenda shule amekuwa exposed, language vocabulary imekuwa, anaweza akakuuliza haya maswali kwenye podcast leo. So and it's harder ukiwa pale. Ndio maana nasema that can be a positive, kwamba kwa mbali at least unajua kila siku unasema chukua that objective bird's eye view. Unaangalia mtoto kwa nini hajatoa hivi vyombo. Labda alikuwa na haraka zake, nitakwenda kuangalia TV huko au whatever. When you find out kwa nini hujatoa, alafu unamwambia umuhimu wa kutoa. Okay. Hiyo mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza na ya pili. Let's say na ya 4. Sawa, ya 8. And then una establish hizo ndo consequence unazileta. Yes. Kwa sababu sasa nishakuelezea umuhimu wa kufanya hii tendo. Usipofanya sasa consequence ndo hizi. It can be what works the best when you take something positive. Sio add negative. Kama hiyo hapendi kutoa vyombo ukamwambia na utatoa na vya wenzio, hiyo it's a negative reinforcement, like it's a negative it's a punishment. Lakini a positive like a positive punishment, basically unaambia unaona panaangalia TV, sasa haupati TV. So hujatoa vyombo, tumeshaongea na umuhimu tumeongelea, na hujafanya, haupati hiyo TV unayokimbilia ile, I take it away. But Nadia, I think so you don't get that positive thing. So ina encourage, kwa sababu nataka kile nachokipenda nachokikimbiliaga, nitafanya hii. So I'm thinking here as you're speaking now. So it's easier ukiwa mbali, kwa sababu wewe anayepambana pale na day to day. It's easier, but what's the consequence now? Sasa is the relationship between you and your partner.
kwamba mimi nijua utamgombeza. Okay, I'm sorry, the expectation are not met. Nitaka kurudi kabla ndio kwenye point yako uliongea. Nitaka kumwambia Nadia pia. At what point did you I agree in terms of positive reinforcement, in terms of kuchukua privileges. Yes. Sometimes it works best. I think sometimes it works best kwamba kama unapenda yuko usipofanya hiki basi mimi nachukua hiki. But are there no moments ambazo negative reinforcement pia ina work? It works. Lakini not for the short run. I'm talking about long, yani as in unamwambia kwa sababu tulishaongea kuhusu 1 2 3. Now kuna consequences kwenye hiki. You're not gonna watch TV, utatoa na ya mdogo wako. So hapo basically it's double. Haupati unachokitaka. Unazigongesha pale. And they can coexist. Yeah, lakini ukiangalia what works in the long run ile when you say na what strengthens the behavior ni ile ya kuchukua. Kwanza fikiria mtoto anayechapwa fimbo kila siku. Umechelewa shule unachapwa. Unaendelea kuchelewa. So shazoea bwana, what's worse? Lakini ukiangalia huyu mtoto anapenda nini? Unachelewa basi hiyo nayo unaikosa. Yes. Kwa sababu ile basically kuna ile motivation kwa sababu nataka hii, naipenda hii, naitaka basi nitafanya hivi ili nipate ninachokitaka. Okay. So I think the key word is also motivation, Yes. Motivating the good side of. Okay. I think that works. Yeah, getting back to the relationship when it comes to ambayo ina involve watoto na your life partner. Inapokuja kwenye hili swala kwa sababu dynamic tuliongea ya mahusiano na mtoto ina play a very big part. Kama tulivyozungumza kuna mambo yanaanzia dining, watoto wamekaa mezani, yanaishia chumbani kwa watu kulala mzungu wanne mtaka hata kutazamana. na vile let's face it, mara nyingi nature yetu sisi wa Africa we don't like to have difficult conversations kwa sababu tunakuwa tunashindwa kwa objective, tunashindwa kwa empathetic, it becomes about what you did, you said and then hatulizungumzia ile tatizo lilopo mezani. So as the result, kama unaenda Dodoma kwa nia nzuri, unaisha kuondoka unapanda shabibi unarudi huko umeduna. And broke. Kwa sababu double trouble. Kwa sababu unajua nini? Okay, me and you are not good. Because obviously I take on my anger whatsoever just to soothe ile anger in many ways. Nitaanza kuspoil watoto zaidi. Okay, the plan was labda waende tu wakaogelee. So sasa hivi hata kama kuna farasi watapanda na nini, just to make sure kwamba poa mwanangu wewe tunanizingua, I'm having all the fun with these kids, wewe utapambana nao, something like that. But then when that happens and then ukiondoka unagundua kwamba yule mtu uliyemwacha kule ni muhimu sana na you need quite good time na vile the fact kwamba yeye anaangalia watoto wako wakati wewe upo huko. Say that when you're doing your goodbyes. Actually it's one moment ambayo inakuwa ngumu sana kwa sababu like I said, it's from 2016. These kids were young. Lakini as they grow up, kwa hiyo kuna mwingine naye anaanza say labda yani he was just a toddler, kadogo sana. And then sasa anavyoanza akikuona baba anafurahi afu siku baba anaondoka kilio. That's and then unaona labda na venye mama anambembeleza. Kuna maneno watoto wanaongeaga. Hivyo kwa kumeans tu. Yani ukuta mwingine haezi kusema directly au labda yani like full words. But ile the emotions ambazo anazionyesha mtoto and you're living knowing kwamba it's going to be some time mpaka narudi tena kumuona huyu and unakutana labda mama anambembeleza sasa hata kama ukimsikia. Trust me, there was a time ambao unakuta unaondoka unafika dirishani unarudi, unajua it happened almost twice ama 3 times. You deliberately leave late kwa sababu yani you say your goodbyes and then ikashindikana kwa sababu ya ile intensity ambayo inakuwepo wakati wa kusema goodbyes. You said about when you're living, then you realize umuhimu wa yule ambaye unamwacha na watoto. Actually it's not just her, hata binti ambaye anawasaidia nyumbani kazi au labda mnaishi na kazi au majirani wakati mwingine they have to chip in to calm the kids. Umeona? So you can see hiyo safari inakuwaje njema. Unajua kuna ile safari njema baba, unajua inakuwaje. Kwa unakuta kwa sababu kuna mtu mwingine anamwambia baba safari njema. Yule mtoto anaitoa safari njema kwa sababu ni mtoto, hawezi kuprotest. Umeona?
So unapatana na hiyo hali. There was a time labda unakuta si labda umeenda kikazi, it's Monday morning, watoto wanaamka in disbelief kwamba baba yupo. Unajua it's it's for them it's yes, baba leo yupo, yani kila kitu kitafanyika properly, shule yani unaenda on time. Mind you, hawaja kuona labda miezi mitatu ukiwasindikiza shule, this time unaenda nao, yani everything is on point. Wakirudi wanataka kufanya homework na baba, so unajua the whole routine alafu think about it kwamba actually wananikumbuka, actually I have an impact kwa hawa watoto. Sasa what happens wakati sipo, impact wanaipataje? Back to the father figure, namna ku execute, kwa sababu mama labda naye she has to be a mother and a father at the same time, and sio wote ambao tunaweza kufanya hivyo. Umeona, mine amejitahidi, amefika hapo, lakini not all the time. Pia kuna watoto wengine unajua they just become boys. Umeona, na mama naye labda pia anaweza kaamka, she's just a mom, she doesn't want to be a father on that day. How is that? Kwa hiyo when you're living and saying your goodbyes and having that one time experience au twice in 3-4 months kwamba wameamka wanaenda shule wanakuona, that's when you appreciate kwamba I am living, yani huyu mtu sio mtu tu wa kawaida, rather ni everything that I'm not and more, kwa sababu unajua umeona, kwa sababu I want, what if it was me kuwa na wao afu mtoto analia vile, umeona, ningembembelezaje? So that's when you realize kwamba kumbe hata nisingemchunia, au kumbe hata ningefanya as she expected, kumbe hata ningeenda naye, labda wakati naenda na madogo ningeenda naye kwa sababu labda nilimwacha on that day, au labda kumbe nilivyoenda nao wote nisinge overdo kwa sababu nilitaka labda compensate ile negative discussion. Kumbe it should have been those little things we do to strengthen our relationship, to improve our proximity. Mwana, so all these things ndo vinakuja sasa. Umekaa mind you mzee, umekaa kwenye basi a few hours, sita dirishani a few hours brother, uliekana jirani, yani hata kwanza, yani wewe labda sana sana ni kujifunika tu, labda unaweza kusinzia tu kwamba unazoga unasinzia, lakini you know flashback 24 hours, yani zile ambazo umespend au 48 hours, it's just flashback. Kuna kipindi kwa tunamsema kwamba ulikuwa ukienda Dodoma, kuna washikaji yani walikuwa wanaishi kama bachelor, lakini ni watu ambao wana familia zao, na mwanzoni I was like okay, so ni nini hiki, lakini and I could be wrong, lakini kuna mtu alikuwa anaishi, I don't know if it's coping mechanism, kwa sababu mwanzoni ilikuwa wakati umeanza, kuna washikaji walikuwa wanajua routine zao kabisa. Mtu akitoka ofisini anaenda zake bar, anakaa zake usiku, anaenda kulala, labda atazungumza na watoto wake na nini baada hapo they felt like there was nothing else to do. And hii Dodoma ni mfano tu, lakini kuna watu wamehamia Mwanza, wamehamia Moshi, wamehamia wapi, you know, all those other places. Yes. And I think a lot of time I could be wrong, na niko tayari kabisa na naomba watu waniprove kwamba I'm wrong, but we've seen some cases ambazo wanaume wengi wanaji-involve, let's say, kwenye risky behaviors as njia kuweza kucope kutokana na nini, kuwa mbali na familia zao. Do you think it actually plays a part kwenye kuinfluence ya mama? Yes, sana, kwa sababu unajua kuna vitu vingine I think pia nitahitaji sana msaada kwa Nadi, kwamba as we grow kuna vitu ambavyo vinakuwa kama okay, labda pia nitumie mfano labda kwa kina mama, kuna wakati kuna umri ambao wanataka mtoto, tuseme labda ndio maana unakuta wanaotaka watoto. Yes, kwa wale wanaotaka watoto. Utakuta labda anaenda kanisani, wengine hadi wanakaa wanalala chini wanalia hivyo kwa sababu they want the kids so badly. Labda inawezekana na sisi wanaume pia we're not built probably not to be lonely. Ndio maana utakutana labda we spend time in the bars kwa sababu uko na wana. Na ukitoka bar you're tipsy. Is it we don't want to be lonely or we don't know how to spend time alone? I don't know. Could be one of those things. Could be one of the two or both of them. Lakini pia at least this is the way nilikuwa naiona pia kwamba you'd want, yani unaenda unakaa na unakunywa na washikaji, you go back home wasted. Kesho ukiamka it's another day, uko tayari una mingo. So you don't get to have time labda unakaa una relax ile ku contemplate mambo. You see? So differently, what you just asked, it is true. It is very true kwamba ile kutokuwa na mwenza au kutokuwa na familia, ukawa mbali na wao in many ways
compensation yake huwaga ni ngumu sana. We might spend so much time getting engaged into risky behaviors, but that also in due time. Some inakuja mapema, some inakuja later, kwamba you realize kwamba it doesn't fix. So unajua family cannot be replaced, si ndio? So eventually you can't realize, aish, bora ningekuwa namuita mdogo wangu, labda tunapiga story hapa, sleep over, kesho maybe next weekend nitaenda kwake na mimi sleep over. Evil in some ways, you know, it's family to family and all that. Lakini in its own ways ina contribution kubwa sana watu kuengage kwenye risky behaviors. Kwa sababu mwisho wa siku binadamu we are social beings. Yes. So hata ukiangalia it's not about not being able, that's one thing. That's not there for everyone. Like unakuta mtu mwingine being alone is that struggle. Yeah, so there it's internal work kufanya kuangalia, you know, what's standing in the way for me to be comfortable being myself, being on my own. Lakini in this context, loneliness is not a negative. It's actually telling you kwamba naturally binadamu wewe ni mtu wa social, you are a social being. You need interaction. You need to engage with others. Now it's true, many people fall on the risky behaviors because it's entertaining, it's easier. We can say it's more expensive sometimes. Most of the time I think it is. Yeah, but unless you can afford it. Yes. Consistently. Yeah. So it becomes again having a plan, a strategy. Kwamba okay, in my time, in this free time, how do I want to utilize it? So I cannot socialize or be with my family. I'm in this context. So how do I spend this time? How do I still get social engagement that is healthy? Yeah, that is not detrimental to my health. That is not only about drinking or only about risky behaviors, but that is also fulfilling me spiritually, fulfilling me relationship-wise, fulfilling me financially, fulfilling me physically, psychologically. What is it? What are some of the things that tunaweza tukaweka in place? Kwa sababu the drinking or engaging in risky behaviors most of the time is a distraction from the loneliness. Yes. Yeah, that's why it's health risking. But the health promoting or the positive actions ni when I address the loneliness in a positive manner. Okay, mimi nahitaji social connection. It's a human need. Yeah. So I'm not trying to run away from lonely. I am addressing it. Oh, okay. Whereas with risky behaviors, it's I don't want to feel this way, so let me go. Yeah. So the social drinking inasaidia because okay, now you're socializing, but it's also in a way to run away from the those negative, unwanted behavior, unwanted feelings. Yeah. So I don't know about it, but I have worked with people who are in the situation, and you find someone's ended up in a cycle that is detrimental to their health, their well-being, their family relationship. So ni inaka the only thing is to track back and see, okay, what are the gaps? What is the trigger? Kitu gani kinanipeleka mimi nikanywe? It's feeling of loneliness. Okay. Chupa ile alcohol does not cure lonely. Yeah, kabisa. It takes your mind away from it. Kabisa. It numbs you. So that's not fixing lonely. Lonely inaendelea kubaki pale pale. Kitu gani naweza nikafanya ambacho kitapunguza that feeling of loneliness? Kita fulfill that need for social connection, for connectedness. But just to, you know, when we're discussing this, I understand kwamba some people maybe don't even have families. Sindio? Like as in labda kuwa na watoto per se, lakini wako na relationships au wako na partners. They have their partners, Yeah. So obviously, imagine you being apart, yeye naye unamwanziaje? Mind you, na wenye labda they're young or whatsoever. Na wao nao pia unamwanziaje? Kwa hiyo obviously ile story ya kwamba kuna risky behaviors, mtu anaweza kukaa akasema, kwani yeye na yeye anafanya nini? Okay, kama ataniambia ameenda saloni na mimi mwenyewe naenda zangu bar. And we live in dangerous times. Dangerous times ambapo tuna glorify every negative aspects of relationships. Those are the things ambavyo we don't glorify honesty, faithfulness na kama hivyo. We glorify a lot of other negative things ambavyo
havisaidii kujenga ile mahusiano. So na ukikutana na watu ambao wao umehamia mji fulani, mimi nimehamia mji fulani, na nimehamia mji fulani, and then utakutana tukishajazana upepo maneno mawili matatu tu. Next kuwa na marafiki. Ni kuwa na marafiki. I'm telling you, man. But I tell you this. Flash forward. Currently sasa hivi familia imekuja. Yeah. Congrats, man. Thanks. Sasa kinachotokea, my kids are not the kids I thought they were. Wow. Unajua kwamba I earlier said ukiwepo pale ni perfect behavior. Baba anapendaga early risers. Fine, mimi nitaamka mapema, okay, mimi kidogo kauanja kangu hapo nitafagia hapo, nitamsaidia. Baba anapenda? Yeah, baba anapenda watu proactive, hataki nikae sana kwenye TV, unajua? But then you only there for Friday, Saturday, Sunday. Friday night. Kwa sababu naweza nikaingia labda nimetoka ofisini late na kaunganisha. Umeona eh? Unaingia Friday very yes, late. And then you're Saturday. Wow, baba yupo, umekuja na visawadi. Sunday mchana you're off. You see? So, hiyo inafanya wao wanakuwa wanaweza kusoma pattern yako. And the kids are smart. All the time. Our kids are smart. All the time. Sasa, unapokaa nao, unaanza kuona, okay, this is your weekend behaviors. And then Monday behaviors inaanza. Monday, Tuesday, Wednesday tayari ameshakata pale, yani wenyewe wanasema ameshakata moto, yani kwamba oya baba wewe tutaelewana, tutende sawa. So eventually you start to see zile unprecedented characters. Now some of them, mind you, say labda kuna wengine ambao tunatofautiana vipawa kwenye kuwalea watoto, na unajua ukiwa strict sana au too firm pia unaweza ukajikuta una suppress vitu ambavyo walitakiwa kuvionyesha ili uweze kuwasaidia kuvinyoosha, isn't it? Kwa sababu shua hapa say labda mfano tu, labda mtoto amejikojolea kitandani, yani atafanya effort nyingi sana akufiche, ushaone, lakini kumbe sometimes kutokana na age whatsoever inawezekana kwamba ni sio acceptable, but it's something you can give it a pass. Umeona kwamba it's okay bana, next time usilale hivi. So unaona sasa kila mtu anakucheka kama hivyo, anasema Nadia, no, come on, mjaribisha basi, improve from hivyo. Lakini sasa vile vitu wanakuwa wanahangaika sana, wanaficha to the point you come to realize hawa sio watoto wangu ambao nilikuwa nataka wawe. Back to father figure, back to parenting, back to be the man of the house. Umeona kwamba sasa where do I start? Unajua kwa sababu wao wamekuja na mama has been there with them for a while and she knows them. Wao wajui. Wao hawakujui. Kwa wao now it's a deliberate work to make sure kwamba okay, they have to understand these standards. How do I impose them kwao? Na zi-enforce vipi? Sometimes could be considered as maybe too late kwa sababu labda ni certain age, labda kwa mfano labda up to 5 au 7 kuna vitu mtoto anatakiwa kupick. Mimi sijui sana, lakini inabidi sasa uanze kurudi kumtreat considering mtoto kama miaka 5 au 6 hivyo, kuanza kumfilter na kumold ile nini, mind you, yani kama ni clay imeshaanza kuganda taratibu. So how do you mold it, making sure kwamba it fits into that portfolio? That's just for the kid. What about the wife? Naye mwenyewe ana expectations zake. Mind you, sasa you were a visitor, now they are visitors. So you're like, you guys are invading my space, and you're like, no, but my wife and my kids. Yeah, you see? Say hata simple thing, remote to your TV. Unajua wewe ukiwa peke yako, wewe unajua unaweza labda naingia nyumbani saa 1 kasoro. Say au labda saa 10 au labda weekends mimi waga naangaliaga mpira, nafanya hivi na hivi na hivi, I invite my guys over. Now watoto wamekuja na schedule yao ya katuni and they sing along kabisa. Wana mitikasi zao hapo, alafu wife atakuja atataka kuangalia siji 1 2 3 no. You are not a Juakari guy at all. Actually you're surprised. Is this thing here? Unajua? And then wow, how you see? Go eventually you need to adjust now. I have a friend alikuwa ananiambia ni mdada. Yeye na mume wake walikuwa apart for a while. Wapata watoto na vitu kama hivyo. Anakaa Morogoro. Kwa hiyo walikuwa apart for a while. But then baadaye I think mwaka wao wa 6 au wa 5 wa ndoa, mwanaume officially akahamishwa katika ule mji uliokuwa anakaa. Okay. So now this is the woman ambaye amekaa mwenyewe kwa muda mrefu sana. Amezoea kujitegemea pale nyumbani. Yeah. So akikuta siji bulb imeungua, anatoka enda dukani ananunua.
mwanaume labda unaona bulb inaongoza, nikija jioni nitakuja kufix. Akija unakuta imekuwa fix. Okay, labda unaona bomba fulani sijui na jamaa sema okay nifanye hivi ndio. Akija baada ya fundi ameshaitwa ana fix. It took a while kwa yule jamaa kuna nini, kwa sababu is like those are the things about mimi kama mwanaume nataka kufanya. Wewe unafanyaje wakati mimi nipo? And the woman's like, but I've been doing this for the past 5 years. Wewe unakujaje kuniambia now I should stop doing it? How? So alone ile pale ni source of conflict. Na ikitokea hapo katikati kuna some underlying issues, then it's a very big conflict. It's a very big conflict. Na ni kitu ambacho watu wengi sana wamestruggle nacho. Sana. Especially when the families zimerudisha pamoja baada ya kuwa apart for long. Yeah, kabisa. Na it happens kwamba one, you can be very understanding kwa sababu now I'm just using a regular kind of character ya binadamu yoyote yule you'd be expected labda kama kwa mwanaume. My key word is deliberate kwa sababu everything you do sasa itabidi kiwe calculated. Probably my decision to come to die and do many other things, it was not as calculated as I thought. But now with maturity and more responsibilities and more accountabilities and the changes ambazo zimetokea in between, I have to be deliberate. Sindio? I have to make sure kwamba kama labda ratiba yangu mimi ni kuamka 5. Madogo wenyewe na ratiba zao. So like you said, baba ana fix yake, mama naye ana fix yake. When she was alone, huyu wa Morogoro for 6 years, she was the father and the mother. Yeah. The man and the woman of the house. Sasa wamekuja au Mr. ameenda. That switch has to be there. Mind you kuna nini power plays lazima zitafanyika. Yeah. Kwa bwana hata kama mwanaume sasa mwenyewe kama anaweza kufanya wote. Wakati huo mimi mwanaume natamani kwamba when I fix something of a certain nature, hiyo ndo inanifanya mimi najisikia as a man of the house. Sindio nadi? Kwa eventually you become sasa humo ndani tuko wanaume wawili, wasela wawili. Ndio kuna ile balala kutaka kuvaa t-shirt na jeans zako. Kwa eventually you go what? Mini vest zako. Yeah, but the whole thing is there has to be a balance. But how, and this is what I bring in Nadia, how kwa sababu kwa case ya mtu amekaa apart for that long, how do you strike that balance? And then kumbuka pia tumeoa wanawake ambao wamesoma, wanafanya kazi, wanajitegemea, wapambanaji. So obviously kuna vitu ambavyo ndio kama baba una play part yako hata kwa mbali, lakini kuna zile issue ndogo ndogo ambazo kwa kuwa upo labda mama anamaliza issue kama bulb, sijui pipe imepasuka, sijui fundi wa nini aje, sijui kuna sasa nyingine unaweza kuona yeah by the way hii issue tulishamaliza. You're like what? How did you? And we gotta admit a lot of men end up feeling inadequate because of that. Yeah. How do you strike the balance now? Communication. Easier said than done, right? Yeah, it's actually easy. It's easier said than done. Yeah. But at the end of the day, ukiangalia hapo ni muhimu ku reflect. Kwa sababu changing a light bulb is not what makes you a man. It is a traditional, perhaps a traditional activity or action that has been something that a man does. Lakini it's not what gives value to a man. Kama zamani wazee ndio walikuwa wenyewe wanajenga nyumba zao zile, sasa hivi they have a contractor. Yeah. So ni just looking at being flexible. Kwamba okay, vitu vinabadilika, and especially in this context ambazo you've been living separately, meaning wewe umeadapt. Kama ulihitaji sasa kupika mwenyewe, kusafisha mwenyewe or etc. You adapted yani zile qualities, kwa sababu as we said we both have feminine and masculine traits. Na hizi skills kupika si nini, it's not that it's a female characteristic. No, it is a skill ambayo tunaweza tukajifunza. Yeah. Right? And so in the moment we're living apart, ndio traditionally tunafunzwa from a young age, wanawake fanyeni hivi, wanawake fanyeni hivi, and in a way kuja kucomplement each other, kwa sababu huyu kuna vitu anafanya, huyu una vitu anafanya, kwa sababu mwisho wa siku tunategemea mta join a man and a woman and then mnajenga familia yenu. So huyu atafanya alivyofundishwa na wewe atafanya, kila mmoja ana strong suits zake. Yes.
Lakini when you're living apart unajikuta inakubidi udevelop sasa hizi skills ambazo ulikuwa hujafunzwa. Yeah. So for a woman labda inabidi ajifunze skills za kubadilisha light bulb. Yeah. Mwanaume ajifunze kupika. Unakuta mwanaume anajifunza kupika. Anaweza akawa apiki chakula kitamu sana. Kwa yeye it serves the purpose. Lakini afinja. Lakini anapika. Ndio, lakini afinja. Yeah. You know? So mkirudi ni ile kuwa flexible kwamba okay, we have these are the skills sasa ilibidi to develop when we were apart. How do we let's renegotiate, tuone labda inaweza umeo huyo partner wako mwanaume ameanza kujifunza kupika sasa amekuwa mpishi kushinda wewe kabisa, and the food is much tastier, so mnaweza mka renegotiate. Okay, basi we can, you know, in the partnership, it's a partnership. Mnaangalia, okay, what are your strengths, what are your weaknesses, what are my strengths, what are your weaknesses, and let's accommodate them. Lakini tukiendelea kuwa very rigid or fixed, hapo sasa ndo vitu vinagongana. Okay. Yeah, kwa sababu as you went your separate ways, wote mmeadapt, mmeadjust, mmeevolve. Yeah. Mnarudi, you can't just suddenly ile evolution nzima eti ina fall off, ina disappear. You're coming back a changed person, whether you like it or not. Umekuja a changed person. Utamwona mwenzio has changed because amechange, na yeye atakuona in that same light. So ni inabidi sasa again renegotiate kwamba okay, what has happened in this time in between? Yeah. And how do we want, now that we're rejoined, how are we going to live in harmony? So yote ni conversations. Hamna, like, there's not magic switch or just, there isn't that. There is this hard conversations. Yeah. It's easier, yes, said than done. Kwa sababu ni vigumu tena kuanza kukaa kuchambua, okay, this is what I, and all of that, lakini ni muhimu. Na lazima tuache kuishi kwa assumption. Lazima tukubali kwamba watu wanabadilika. Yes. So that is the only constant thing. Yani tukiangalia, the only thing that is actually remains constant is the fact that we are always changing. Yeah, kabisa. Just like time and siku inazibadilika. Lakini I just wanted to know, is there any scenario someone might be traumatized by the distance here? Could it cause any kind of trauma ambao sasa baadaye unajua unakutana tena form of communication au modular au tone of communication, unakuta it's totally switched, kwamba unakuta sasa now we are talking lakini yani you are not kabisa, yani kabisa, yani mtu ana behave au anaongea as if they are traumatized by that. Can distance cause that? That's a good question. It can. So inategemea, it's not necessarily ile distance itself, lakini what happens. Okay. Probably kwa mfano labda uko Mkombali afu akavamiwa. Anakuja sasa na Mkombali sasa ikabidi labda Mkombali na ile communication is not a constant. So now ikanibidi ni evolve into this new relationship kwamba hatuongei muda wote. So now tukiangalia tabia ukishaanza kuijenga sasa inakuwa, because we are not talking, now we have nothing to talk about. Kabisa. So we are starting to relearn how to communicate. Kabisa. So ni vitu ambavyo it's not a given kwamba kwa sababu kuna distance itatokea. Hapana, it's not the distance that makes that, it's now the circumstance around it. What is happening during that time? Okay. Or what are the situations or scenarios or traumas? It can be a traumatic experience mtu kapitia, right? That can lead to that change. Lakini it's not that distance on its own. The distance on its own is not what leads to any specific change. It is what's happening in those moments. Kabisa. But it all can be fixed. Yes. It all can be fixed. Kusema maneno. Everything can be fixed. Watu sijua kuona kwamba it's done and dusted. Ngoja nikaombe talaka yangu. No. That is not what we are doing here. What we are saying ni kwamba everything can be fixed. Uzuri wa these conversations, like I say, tunanpa. Personally, I always knew kwamba it's a challenge, lakini sikujua ni challenge namna hiyo mpaka ambavyo umekuja kuiunpack namna ambavyo umeunpack. And wakati naiangalia mwanzo, I didn't even think, sikuangalia katika lens ya parenting terms of how we discipline the kids, how we relate with kids, how we
namna gani ambavyo tunaweza swala kuwa na empathy, kuput yourself in another position, in another person's position or in another person's shoes, kujua kwamba huyu amekaa hapo kwa muda mrefu. And let's keep it real, parenting inachosha. There are moments as a parent you just want to be yani you just want, it's not, you don't hate your kids but you hate your kids. You know what I mean? Like, please, I just need some time off na vitu kama hivyo. So now imagine it's hard when you have a support in the house. It's extra hard when you don't have the support of your partner in the house. So na huyu mwingine naye, it's so hard parenting from a distance. You know, so it's more about then how do we meet halfway, how do we understand each other, how do you build empathy ya kuweza wewe kuelewa struggles zangu na mimi kuelewa struggles zako. Because sometimes I've seen in most cases, sometimes naweza kuona kama mmoja anaweza kujiona ni better parent or ni better partner than mwenzake. And that is always a challenge. Kwa sababu kama these are our kids, we both love them equally, then it's more about what can we both do for these kids. Lakini unapoanza kujiona kwamba no, I'm here so I'm a better parent, or I'm afar, I do more even though from afar so I'm a better parent, then definitely it's a chaos. To add into that, yani ni chaos. It's one of the things kama alikuwa anasema Nadia, as well as Mike, we put a lot of emphasis into it. I think one of the things, the best ways to survive kitu, especially through my experience, is to trust each other kwanza. Na I trust her that she is a good person, ataisimamia familia, you know. And then kuna ile tu kwamba vipi amezingua nini? Umemdiscipline, yeah. Okay, good. I hope kwamba ameelewa. I'm sure kwamba atakuwa ameelewa. I think like that gives them, okay, this guy actually has my back. Yeah, kabisa, na anajua kabisa hapa kinachoendelea, yeye pia ana neno na trust has been like. So it's not just about parenting, but it starts from many other levels. Hata say labda mfano huko labda kwambia bwana kuna hela labda umetuma. Unajua na yenyewe ni changamoto. Kuna financial management, it's a big issue kwa sababu umetuma pesa labda mimi kwa sababu ni matumizi ya kwangu mwenyewe. I'm just a guy. Umeona? Niko peke yangu, najua hapa sasa labda na mimi napika kama mko nasema Nadia kwamba we evolve to learn some feminine whatsoever responsibilities ambazo jamii imeattach. Quote. Wasije wakatuvamia hapa. Sasa umeshaanza kuishi kwenye nyanya tatu. And then labda umetuma XYZ amount, you know, kwamba ita last kwa muda fulani. Then unaanza sasa akilini mwako unaanza kuwapangia budget ya kwako mwenyewe. So obviously that's unapanga budget ya nyanya tatu kwenye nyumba yenye familia watu 4. Umeona? Kwa nakutana na mazingira kama hayo, but if you show kwamba umemtrust kwamba bana hii kitu 1 2 3 nimefanya, okay ngoja niongezee ili mambo mengine yaendelee, au ngoja niongezee ili kucomplement your activities. Quick one kabla tujamalizia. Talk to me about finances in a situation kama hii. What Mike, there's no difference. Finances they are as they are. Hata kama ukiwa unaishi nao hapo family finance ni vile the principles remain the same, kwa sababu wewe intention yako ni set certain standards, au sio? So whether they are close or far, those standards have to be met. Kwa sababu mind you have an obligation as a man, kwamba natamani nyumba yangu say labda niwe na Crocs, kwa kila mtoto awe na Crocs pair 3 ya nje. Yebo jamani, Crocs ni yebo kwamba walikuwa wafahamu. It's just used, okay. Basi awe na ndala 3 za nje, za kiwepo nyumbani na za washroom. Umeona? Hiyo ni standard yako. Kwa hiyo wakiwepo hapa kwangu au wao wakiwepo nyumbani, I'll do that. I'll set that standard. So I wouldn't advise anyone to start creating hiyo utofauti, kwa sababu kwamba wako mbali. Tena in many cases utajikuta tu unaongezea. I earlier said overcompensating. Kwa in many ways utajikuta tu unakisha kwamba let's just make sure kwamba wako comfortable. Kwa hiyo when it comes to finance, whatever the principles ambazo sasa hivi unazitumia zinafanya kazi wakati mpo pamoja, hata kama mkiwa apart, just stick to them. Kwa sababu these are they worked. Kwa hiyo make sure kwamba they work. Kwa for me it's different kwamba by then wakati wapo kule nilikuwa na nini, lakini wamerudi sasa tuko wote, tumejoin pamoja sasa, still I maintain the same standards. And I see them working, kwa sababu yani zile adjustment in actual sense kuna surplus hapo.
umeona, kwa sababu kuna rent kule na huku, chakula kule na huku, transport kule na huku. Sasa now that tuko pamoja, kuna vitu vingi sana unapunguza, lakini kuna ka surplus kidogo hapo ndo kuogelea nako. Sasa my man, thank you for coming through, man. This has been a very dope conversation. If mtu I gotta do this question is a must. If mtu ametusikiliza leo akaona muda wote tumeongea upuuzi, but then there's one thing ambao nataka wachukue, what would that be? I like them to take two. Kimoja ni trust each other, kingine tumweke Mungu jamani. Mungu gives us that fear ya kutokuwa easily strayed. So unajua, because for me I'm a believer. Kwa hiyo it keeps you grounded. Yeah, kabisa. Kwa hiyo me being a believer, God has been the point ambayo yani it keeps you grounded, like you say. That's just that. You're a believer, na God am a deliver. Kabisa mana. Just rhymed. Mike just rhymed. Thank you, Mike. MC Mike, eh? OGK. Yeah, so that's what I would take. And si kitu cha kuogopa. You know, distance is just distance, man. I mean, sometimes we even grow distant tukiwa pamoja. So, see, distance ya kuogopa. Rather ni, just like what Nadia said, just embrace it and deal with it. Make it work. Yeah, make it work. Sio kwamba tutakimbia vingapi tayari. Life is already a race, so let's run together whenever there's that chance, but trust each other. Now in any race we need to trust each other also. Yes, sir. In any race, for those who believe God believe in God. No, God will deliver. Be a believer, God will deliver. God damn it, I'm good. MC Mike on the 1 and 2. OGK, my rap Monica is about to be back. Nadia. Yeah, being flexible. I think, especially when you're in a context that is not a traditional context, there are no traditional templates. Hamna blueprint. Yeah. So ni unaenda, you're basically adjusting as you go. So allowing yourself to be flexible. Kwamba okay, things will change. They're constantly changing. So how do we adapt? How do we adjust to them? How do we accommodate? Mwisho wa siku, if our goal is to have we have specific values in our these are our family values, or these are our visions for our family, that should be your ultimate goal. Na kuangalia vitu gani, how can we adapt, adjust to continue to go towards that? I think adapt, adjust to continue to work towards your values. Yeah. So guys, thank you, Philip, my God. I love you, man, and thank you for coming through. It's been a really, really dope conversation, my man. And what you've done, you've actually opened the gate for this kind of conversations. That's one. But two, I think for a lot of us, ambao maybe you're not in that position ya kuwa mbali na wenzetu, tunaanza kuelewa kitu ambacho other people are going. And I think the beauty of this conversation, of this particular episode, is that now we've seen it from a man's point of view, kama the struggles ambazo wanaume wanapitia, the thinking na vitu kama hivyo. And I don't think I've never had that sit down na kuzungumza katika hii level. So thank you for coming through. It's I know you are like, what am I going to talk about? Yeah. And I was like, let's just have this this guy was like, but what do you want me to say? I'm like, no. Let's just have that conversation. And it has turned out kwamba kuna mambo mengi, parenting, relationship, it's a lot of things, but unless tutakapoanza kuzungumzia hivi, then probably will not solve anything. Yeah. So I hope kwa wanaume ambao they're in this situation, this has been that one episode ambayo itawafanya kuanza kuona kipi ni muhimu kwako na how can you make it work. It doesn't matter uko wapi. Uzuri siku hizi hatuishi katika hizo zamani za sanduku la posta kwamba dhumuni la barua hii na zile simu za kupiga kwa jirani then unakimbia unaenda kuongea na baba. Uzuri sasa tuko katika dunia ambayo teknolojia kidogo imeturahisishia sana mambo. So how do we make the most of it kwenye ku make sure kwamba wanaume tuendelea kuwa accountable na kuendelea kuwa responsible na kuendelea kuwa present kwenye familia zetu for the best of our ability. I think that's the most important thing. And sometimes all you can do is try. Yeah. Sometimes all you can do is try, and then you know things will happen. So yeah, that's it. Men the podcast. @Men the podcast on Twitter, @Men the podcast on Instagram and Facebook. Like, share, distribute, do whatever you gotta do. But most importantly, pia kama ukiweza, write us a review, give us a rating, give us any kind of feedback. And also kama nafsema, kama you feel like there's something you wanna come and talk about, check us out. Na kama there's something you wanna talk about mwenyewe au unataka sisi tuongele pia, tuambie. Nadia ni @mindmatterstz on Instagram and @mindmatterstz on Twitter. Link on the bio. And then there's a website, and then after namda kuweza kuwasiliana naye. Till next time, peace. Have a good day. Take care of each other. We out. Men, the podcast.